Una presentación sobre el presente idiomático, the idiomatic uses, los usos del verbo hacer, por ejemplo, que son en presente, en forma presente, en el tiempo presente. These are verbs like we talked about all last week, which we use in English, we say we have been doing things, but in Spanish, we are still doing them, no? So we use the presente. This is the author. You can find this PDF in announcements. But I want to go through this for anyone who needs some extra help, and I know some people do. Hace plus an expression of time que. You can read over the instructions here. I think I'm going to focus more on doing the activities, but also putting cuánto tiempo hace que lee. How much time has he been reading? How long has he been reading? ¿Cuánto tiempo hace que lee? So let's look through here. Ejercicios. Escriba usted la forma correcta de los verbos A, B y C en lugar del verbo en letra cursiva. Instead of the verb we see in cursiva, in cursive, italics, we're going to replace it with forms of bailar, comer, escribir. So it's been an hour that I'm studying. In other words, we have been studying for an hour. Hace una hora que estudiamos. With bailar, hace una hora que bailamos. Comer, hace una hora que comemos. We've been eating for an hour. How would you say we've been writing for an hour? Hace una hora que escribimos. Muy bien. Número 2. Hace 5 días que está en casa. She's been home for 5 days. Or it's been in the house for 5 days. No sabemos quién o qué está en casa, pero hace 5 días que está en casa. Se queda means she stayed or it stayed at home. So he or she has stayed at home for 5 days. Será will be hace 5 días que se queda en casa. Okay, she's been working at home for 5 days. Hace 5 días que trabaja en casa. ¿No? Vamos a usar el presente. We're going to use the present tense to say how long something has been going on. Okay? And that something depends on which verb you want to use. So we've been eating at home for 5 days. Let's go out to a restaurant, okay? How would you say we've been eating at home for 5 days? Hace 5 días que cenamos en casa. Muy bien. Or I said nosotros, but if we kept it singular like this, que cena. She's been eating at home for 5 days. Número 3. ¿Cuánto tiempo hace que usted aprende esta lengua? How long have you been learning this language? For how much time does it make that you are learning this language? Muy bien. Entonces, vamos a formar una pregunta. We're going to keep it in a question form. We're just changing the meaning of the question. So how long have you been writing this language? How long have you been reading this language? How long have you been speaking? ¿Cuánto tiempo hace que usted escribe esta lengua? ¿Cuánto tiempo hace que usted lee esta lengua? ¿Cuánto tiempo hace que usted habla esta lengua? Número 4. ¿Hace mucho tiempo que no hablas a Tomás? Has it been a while since you're not been speaking to Tomás? Like, how much, where are we? Has it been a while that you're not speaking to Tomás? ¿Hace mucho tiempo o hace poco tiempo? A ver, for the verb ver, saludar, ayudar, has it been long that you're not seeing Thomas? Has it been a long time since you've seen or since you've greeted, said hi to Thomas, since you've helped Thomas? Okay, so we're not going to use helped. We're going to use help, the present, presente. Hace mucho tiempo que no ves a Tomás. Hace mucho tiempo que no saludas a Tomás. Hace mucho tiempo que no ayudas a Tomás. Okay, notice all my forms had an S because I'm using la forma de tú.
Tú. Tú hablas. Tú saludas. Número 5. Hace 2 años que estudian las matemáticas. It's been 2 years that they've been studying math. In other words, they've been studying math for 2 years. Hace 2 años que enseñan las matemáticas. Hace 2 años que aprenden las matemáticas. Hace 2 años que saben las matemáticas. ¿Cuánto tiempo hace que preparáis la comida? ¿Cuánto tiempo hace que coméis la comida? ¿Cuánto tiempo hace que cocináis la comida? ¿Cuánto tiempo hace que tomáis la comida? Muy bien. Practicamos también con la forma de vosotros, ¿por qué no? Hace mucho tiempo que descansas aquí. Número 7. Hace mucho tiempo que vives aquí. Hace mucho tiempo que estás aquí. Has it been a while? Have you been here for a while? Have you existed for a while? Okay. Hace mucho tiempo que existes aquí. Here. Número 8. ¿Cuánto tiempo hace que el comerciante vende zapatos? El comerciante es como el vendedor o el dependiente de un lugar, de una tienda, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo hace que el comerciante compra zapatos? ¿Cuánto tiempo hace que el comerciante fabrica zapatos? How long has the merchant been fabricating, manufacturing zapatos? How long has he been looking for zapatos? ¿Cuánto tiempo hace que el comerciante busca zapatos? Número 9. Hace 6 meses que esperáis en Madrid. Esperáis es la forma de vosotros, ¿no? Hace 6 meses que vivéis en Madrid. You guys have been living in Madrid 6 meses. Descansar. Hace 6 meses que descansáis en Madrid. Trabajar. Hace 6 meses que trabajáis en Madrid. Número 10. ¿Cuánto tiempo hace que tienen calcetines de nylon? How long have you had nylon socks? Entonces, ¿cuánto tiempo hace que llevas calcetines de nylon? How long have you been wearing? Llevar, to wear, or usar. Letter C. ¿Cuánto tiempo hace que vendes calcetines de nylon? No, they do. Que venden calcetines de nylon. How long have they been selling nylon socks? Decades, para décadas, ¿no? Por décadas. Entonces, usar, same as llevar. ¿Cuánto tiempo hace que usas calcetines de nylon? Okay, this is going slow because I'm taking some time. It's going fast for those who are still catching up and slow for those who already know. Entonces, conteste usted en español en frases completas. ¿Cuánto tiempo hace que usted estudia el español? Okay, answer it with like this. Hace 2 años, hace 3 semestres que yo estudio el español. Número 2. ¿Cuántas semanas hace que usted está en esta clase? Son 4, ¿no? Sí. Entonces, hace 4 semanas que yo estoy en esta clase. Número 3. ¿Cuánto tiempo hace que usted asiste a esta escuela? Asistir a la escuela, muchos años, ¿no? Pero digamos 2 años. ¿Cuánto tiempo hace que usted asiste a esta escuela? Hace 2 años que asisto a esta escuela. Okay, on each side of the que, because que means that, so we're putting 2 thoughts together as a conjunction. We're saying it's been this amount of time that I do this activity. Número 4. ¿Cuántos años hace que usted sabe nadar? Hace muchos años que sé nadar.
que yo sé nadar. Hace más de 30 años, más de 15 años, más de 10 años que yo sé nadar. Número 5. ¿Cuántos meses hace que usted posee un reloj? Yo no poseo un reloj, pero un teléfono, sí, un móvil. Entonces, ¿cuántos meses? Oh, ok. ¿Cuántos meses, cuántos años, cuántos meses hace que usted trabajas en este lugar? So I hope you're getting the idea. If not, I can talk to you more about it. Les recomiendo hacer las demás preguntas. There's a third part, complete the sentence in Spanish. She's been teaching Spanish for 10 years. Hace 10 años que enseña el español. How long have you been giving him money? No. ¿Cuánto tiempo hace que? ¿Cuánto tiempo hace que? How much time does it make that usted gives him money? Número 3. He has been visiting his cousin for 3 weeks. Hace 3 semanas que él visita a su primo. How long has George been ill? ¿Cuánto tiempo hace que Jorge, está enfermo? Work through this. Es muy importante saber cómo pensar, cómo traducir todo para estar muy relajado, para estar muy cómodo con la gramática aquí, con el presente, los varios usos del presente. And then we will look at the perfect tense once we know when to use the present, ¿no?